gets burnt in the fire. The next time you are going around and you see smoke, you put your hands behind your back so that there is just no possibility of the fire that is hidden in the smoke touching you. So your hands are not around, they are behind your back. In other words, when God gives you and I a second chance, what do we do? I think there are questions we need to ask, like what got me into this? Debt crisis, prison. Maybe you became a shorty for somebody you didn't know too well. Unwanted teenage pregnancy, or indeed unwanted pregnancies. Drug pushing. Somebody told you the money was great. Bad habits, addictions, political prostitution, suicidal tendencies, people who just flow from here and we call them chameleon people. What were your decision-making processes? What about friendships, associations? How did you handle an opportunity? What about our behavior, the way we speak like Joseph? Our disposition, impulsiveness, or sometimes just laziness, inactivity. What about the blame game, the victim mentality? Sometimes people are easy to do that, so I can never see that the fault is mine. It is everybody else around me that is wrong. Somebody once defined this, I've forgotten who it was. He was asked, what is the definition of insanity? And I'm sure most of you have heard that. He said insanity is doing the same things in the same way over and over, yet you are expecting different results. You're doing the same thing in the same way and you're expecting different results. It's impossible. I mean, if you slapped somebody last week and they beat you up, and then you get to the hospital or something, you slap somebody again, they beat you up. If you're doing the same things in the same way, you will get the same results. And it's insane of me to think that the same things, the same way, will give me a different result. When God brings about a jubilee to you and to me and to us as a nation, we must first of all ask, what are the lessons we can learn so that when we go into the jubilee life and we start again, we are not going to make the same mistakes, do the same things, follow the same pathway, keep the same friends, keep the same disposition, go through the same mind processes, because we will get exactly back to where we were. As the Bible puts it, it's like a dog that returns to its vomit. Our time is up. I'll stop here, and by the grace of God, we'll continue from here next week and look at many other things, how we can pick ourselves up and use the stepping stone opportunity of the wealth of experience that we had from the pre-Jubilee years and make sure they never occur and we live a better life. Until I come your way next week, by the grace of God, this is Pastor Forbes saying, have a good evening, God bless us all, and good night. takkat ngir takkatoo enoo néeg buñ xadd fii ba muy néeg ab seng ba kër ñaar ndax ndaa moom mag rek ko muuru rek ko mën a def mag ma fekke woon démb moo mën a dax ndaa waaye gone mënut a dax ndaa nga takk jabar joo xam ne ji faale wu sa ndey faale wu sa baay nga tabax sa kër ba mel ni fanaan mu yóotu caabi ja ne ko karaj tëj ndey du dugg baay du dugg jarbaa du dugg rakk du dugg jabaate kunda biñ fa ñëwee di ko sanc masalum jabaate moo nekkoon borom kër gu mag gi bi nga xamee ne ñu ngi li nawet bi jot na ñax mi sax na moo ko xalal yàlla la nañ de jàppante di xéena xante jàmma
dimbalante bi yëpp ci xol yi laay jógee. nañ delloo sëy si muuri aada yi naan def di ngoonaar di wëyal ngoonaar bi lu bari la ñuy wëyal borom. néegi sëy fokk borom jàng ko nit ki soo dëkkee ak moom muy sa doom wax dëgg yàlla da nga def ci moom lu bari waaye nag dafa am bés boo xam ne bu jotee bokk yi ñoo lay jàppale. lu tax ñu dajee mooy waxtaanee mbiri dëkk bi cosaan léeg jaaxle yi fi nekk ak yëpp ak niñ doon dundee ba jëkk. nañ sàkku jàmm nañ sàkku jàmm nañ sàkku jàmm wallaahi buñ sàkku jàmm lépp lu ñu am danañ ko ñàkk. lel dafa am woy yoo xam ne buñ ko doon woy rek nga xam woy bi lu mu tekki ñu jox la ay pochine yoo xam ne boo ñëwee ci léegi bu ma yónnee ci kii ci maadi léegi su ma àggee ci néegam am na nu may fekkee dallam yi moo may wax ne bismillah wala wal bul dugg. asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a ngi seetaan Gambia Radio and Television Services man la seen xarit Maam Jeng borom bakku bi yéen da ngeen ko yëngal man ma di ko yëngal fii ci GRTS. Hello, I'm Mudiwa, and I'm sure you've never heard about the weekly buzz before, but I will be buzzing into your homes every single week to bring you the latest buzz in town, only on GRTS. Njela Mincham, Apalu, Alterima La Mincham, Sen Harit, live, Sub Connect GRTS. Damane, kan mo am fit pour taxaw live? Reeloma, nga ree, ñepp daal di haataay. Man Abdoulaye Badji ci biir GRTS pare neen pour xam who's the Gambia's funniest comedian. Te soo leen pare, we gonna Gangnam Style. Open Gangnam Style. Gangnam Style.